wish you the best of the moment. So we have successfully completed Any Woman, the second segment of the first unit, Flights of Freedom. So after having completed the poem, we are going to understand the important textual activities. First one, read and respond. So read and respond is the first section. So I have sent you the notes. I think that you have systematically written down the notes, and we are going to analyze each and every question for the better understanding of the poem. So first one is read and respond. Read and respond. So read and respond section is very important from your textual point of view to understand better the poem. The first question, mention the underlying ideas in the expression, pillars of the house. So we know pillars of the house. So pillars means തൂണുകൾ, ബലിഷ്ഠമായ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ, pillars of the house. So if there are no pillars, house cannot exist, house cannot sustain. So mention the underlying ideas in the expression, pillars of the house. So let us see what is the answer. The pillars are the main supporters of the house. So actually ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ ഹൗസ് സപ്പോർട്ടിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട താങ്ങാണ് പില്ലേഴ്സ്, തൂണുകൾ. തൂണുകളില്ലാതെ ഒരു ഭവനത്തിന് ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. So the pillars are the main supporters of the house. First point. The pillars support the weight of the house. Whether you are constructing a single-story house or two-storied houses or three-storied or multi-storied, പല നിലകളിലുള്ള വീടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോഴും the house has a huge weight. So the pillars support the weight of the house. That is the second point. So pillars are the supporters of the house. Pillars support the weight of the house and make it stand without crumbling, without any kind of cracks. ഒരു വിള്ളലുകളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു വീടിനെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി താങ്ങി നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് pillars. That is actually. So here pillars, women, any woman is considered to be the pillars of the house. That is the first one. Okay. So first question, mention the underlying ideas in the expression pillars of the house. The pillars are the main supporters of the house. The pillars support the weight of the house and make it stand without crumbling, without any kind of crumbling or cracks or damage. So let us go for the second question. Okay. How does the poet portray the bond between a mother and her children? Very important question. The poet, Tynan, okay, how does she portray, picturize, describe the bond? Bond means a connection between a mother and her children. Very important one. How does the poet describe or portray or picturizes the bond, the loving affection, connection between a mother and her children? The poet underlines the idea that, so what is the idea that the poet underlines? The poet underlines the idea that the children get their love from their mother.
Children get their love from their mother, first one. So, what is the bond between a mother and her children? A love. Children get their love from their mother. She is their light of love. Love also is there. Then light of love, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം, light of love. Actually, the mother is the light of love of their children. Children can't thrive. Children cannot live, thrive, cannot be vibrant without a mother. She is the twist, turning point, or the important part of the life of the children. She is the twister that holds the children together. Okay, so mother is all-embracing love, holding the family together, holds the children together in sacred ring of the family. You see, family is the sacred ring. And within that ring of the family, she holds the family and children together. The children do not want to leave her. Of course, children always need the presence of their mother. And they don't want to go away from the love of their mother. The bond between the mother and her children can be compared to a stem and its branch. That is a very important word. So the bond, the love, the connection between the mother and her children can be compared, can be related to, connected to a stem of a tree and the branches of the stem. That is what we understand about that. Let us go for the third question. Comment on the expression from floor to roof. Floor to roof, we know from the bottom till the top. From floor to roof. Attempt to coin another expression without changing the meaning. That is a very important thing. So what is from floor to roof? Make other expressions without changing the meaning. Let us see. Floor to roof means from the start to the finish, from the beginning till the end. ഒരു തുടക്കം മുതൽ അന്ത്യം വരെയാണ്. We will call it as a floor to roof. Means the start to the finish, or the beginning to the end. From the beginning to the end, all aspects of the home, you see, a home has a multi aspects, different aspects. So all aspects of the home are connected with the woman. Very good. They are connected with the woman. Without woman, no aspect of the home can be perfect. The mother of the house. Nothing in the home is away from her. You see, ഒരു മദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയോ ഇല്ലാതെ ഒരു ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പറ്റില്ല. വിത്തൗട്ട് ഹെർ ആൻഡ് അൺനോൺ ടു ഹെർ, അമ്മ അറിയാതെ ഭവനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പോലും നടക്കില്ല. അനദർ എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് ദ സെയിം, the meaning would be from top to, okay, from top to toe, or head to foot, head to foot, or from top to toe. Top means here and toe means our end of that is like, just like a family, just like a family. That is, so please, I read that answer, please try to understand. So from floor to roof, from floor to roof means the start of that, and from roof, from the beginning to the end, all aspects of the home is also
like that, the answer goes like that. Please try to be that one. Let us see. Question number 4. What is the symbolic significance of wind and snow? So we have come across these lines or expression wind and snow. Kaattum manyum. Wind and snow. Let us see what is that wind and snow. Wind and snow represents the troubles and tribulations. Troubles means പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, tribulations, പരീക്ഷണങ്ങൾ that occur, O-C-C-U-R. Occur means happen to life. So try to understand wind and snow are the symbols or symbolic representations of troubles and tribulations. പ്രതിസന്ധികളും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ എന്ന പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ that occur to life. Life is affected by various sources of problems. You see, life is not a smooth way or not a smooth path. Life is affected. Affected means is always comprised of various sources, different sources of problems. Let us see such as many people will be affected with the diseases, fatal diseases which will cause the death of the patient. Financial problems. Okay, we have a financial, സാമ്പത്തികപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ്, വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് മീൻസ് വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ. Or some other tragedies, മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും ചില ദുരന്തങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ. So life is actually affected by various sources of problems. That is what we understood. What are the various sources of problems, such as diseases, financial problems, emotional problems, or some other tragedies. The mother tries to block all these things from entering the family. You see, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമംഗലമായ ജീവിതത്തെ മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അമ്മ ട്രൈസ് ടു ബ്ലോക്ക്, അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. All these things, all these problems, troubles and tribulations from entering the family. That is why I am the wall against all this. So protecting the family against all these troubles and tribulations. So the mother tries to block all these things from entering the family and bothering its members, and is minding and caring and protecting the members of the family. That is what here we come to know. The 4th question. Please, I will read that one. Listen. Wind and snow represents the troubles and tribulations that occur to life. Life is affected by various sources of problems such as diseases, financial problems, emotional problems, or some other tragedies. The mother tries to block, prevent, block means prevent all these things from entering the family and bothering its members. Now, let us see question number 5. Explain in your own words the concluding lines of the poem. I told you concluding lines of the poem is a prayer. While I was taking the class, I underlined that it is a prayer of a mother to God for protecting the children, and don't take the life of the mother away from the world. അമ്മയുടെ ജീവൻ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത് വരെ എടുക്കരുതേ, കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ. That is the prayer. The concluding line of the poem is a prayer which the woman makes to Jesus Christ
നസ്രയനായ യേശുവിനോട് അമ്മ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻസ്. ജീസസ് ഈസ് ദ വൺ. ആരാ? നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു. ജീസസ് ഈസ് ദ വൺ whom a woman, you see, woman is the mother, Mary മാതാവ്. Okay, she is the biological mother of Jesus Christ. Mary mother laid in the manger. വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ, ജന്മം നൽകി പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു പുൽത്തട്ടിയിൽ ഒരു മാതാവ് കിടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നസ്രയനായ യേശു. So Jesus is the one whom a woman, Mary, laid in the manger. Manger is a pultotti. The woman is praying to Jesus. Woman is actually praying to Jesus not to take her and her life away, telling, oh, എൻ്റെ നസ്രായനായ യേശുവേ, എന്നെയും എൻ്റെ ജീവനും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കരുതേ. Until her children have grown, അവളുടെ കുട്ടികളെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ വളർന്ന് പക്വതയാകുന്നത് വരെ, കാര്യശേഷിയുള്ള കുട്ടികളായി വളരുന്നത് വരെ അവളെയും അവളുടെ ജീവനെയും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത്. That is what the woman is praying to Jesus, not to take her and her life away until her children have grown. She knows without her, her children won't be able to live and thrive in the world. So the mother knows, അമ്മയ്ക്കറിയാം, അവളില്ലാതെ അവളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാനോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. So I will read the answer once again. Please listen very carefully. That is the concluding lines of the poem Any Woman by Catherine Tynan is a prayer. The concluding line of the poem is a prayer which the woman makes to Jesus Christ. Jesus is the one whom a woman, Mary, laid in the manger. The woman is praying to Jesus not to take her and her life away until her children have grown. She knows without her, her children won't be able to live and thrive in the world. So that is the end of the fifth question. So we will just go to the another expression, another textual activities. Let us see that is all. Please try to understand that these 5 questions are very important in order to understand the poem better. In order to understand the poem better, please try to have this kind of glance upon. So, textual activities, let us discuss, is given in your textbook. I hope that all the children, learners will be having textbook with you and watching and attending this discussion of textual activities. Let us discuss. The first one is woman, the focal point of the family. Woman, സ്ത്രീ, the focal point of the family. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്റ്, ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, സെന്റർ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി. ലെറ്റ് us see what is the answer. The woman is the focal point of the family, the pillar of the house and the keystone of the arch. Pillar of the house, you see, that is a very important one. So you will collect the points. Woman, we have discussed in read and response. The pillar of the family. The woman is the focal point of the family. Very important aspect of the family, woman. The pillar of the house. Woman is considered or compared to the pillar of the house. The pillar of the house. And the keystone of the arch. The keystone of the arch. You see, pillar of the house, the keystone of the arch, the roof and wall. You see, the roof of the house and wall will collapse without the woman, without her, without the woman. So, തൂണുകളും
അതുപോലെ തന്നെ മതിലുകളും ഭവനത്തിൻ്റെ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും വിത്തൗട്ട് ദ വുമൺ. She is the heat. That is all. Very heat and fire upon the hearth. Hearth means indigenous stove, preparing food. That is a hearth, which warms, giving the heat, or which what we call it as warms the home. Warms the home, so makes the life to the home. The home will be colder. You see, without that hearth. So, mother is considered the fire upon the hearth, the heat upon the hearth, which warms the home, which is actually giving a life, warmth. And the home will be colder. Without that hearth and heat, the home will be colder than a storm. Without her presence, without the mother's presence. That is what here we are coming to understand. The children get their warmth. You see, children get their life heat, get their warmth from the mother. She is the light of their love. We have discussed in Read and Respond, light of children's love. Her children will not thrive without the mother. Children cannot live without the presence of mother. She holds the children together. She is the twist that holds the children together. We understood and wrote the notes in the Read and Respond. She holds the children together in the love ring of the home. That is a very important love ring of the home. They are tied together. Children are connected together. They are tied together. Children are connected together with the knots. Knots means കെട്ടുപാടുകൾ. എന്തിൻ്റെ കെട്ടുപാടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ലവ്. നോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു അമ്മ. The children would not like to break the thread. For children do not like to break this thread, this knots of the thread, and go away wandering. They do not like to go away aimless. Wandering means aimless. ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലയുന്ന കുട്ടികളായി അവർ മാറില്ല. That is what it is. The woman is everything. The next paragraph. Woman is everything. Part and parcel of the family. The woman is everything in the house. She is the one filling the bed. So filling the bed for the children. So she is the one filling the bed of the children with the soft hair of animals. Down, that is what a D-O-W-N, soft hair of the animals. Then only bed will be very soft for the children to sleep. Down, D-O-W. And covering them with leather. And making the bed with leather. And she is the wall. That is what we have come in the poem. She is the wall. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭവനത്തിന്റെ മതിലാണ്. She is the wall that protects the members of the family against all kinds of dangers. ഒരു ഭവനത്തിന്റെ മതിലുകളായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും പലവിധത്തിലുള്ള all kinds of dangers, അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അമ്മ സംരക്ഷിക്കുന്നു. She prevents dangerous winds. Prevents TS. She prevents dangerous wind and snow. അതിശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ നശീകരണ സ്വഭാവമുള്ള കാറ്റിൽ നിന്നും മഞ്ഞിൽ നിന്നും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ from harming the members. A family is unimaginable without a mother. That is a very important. A family is unimaginable without a mother. Okay, so this is the answer of the textual activities. Let us discuss woman, the focal point of the family.
So I read, the woman is the focal point of the family, the pillar of the house and the keystone of the arch. The roof and wall will collapse without her. She is the heat upon the earth which warms the home. The home will be colder than a stone without her presence. The children get their warmth from her. She is the light of their love. Her children will not thrive without her. She holds the children together in the love ring of the home. They are tied together with the knots of love. The children would not thrive, would not like to break the thread and go away wandering. The woman is everything in the house. She is the one filling the bed of the children with the soft hair of animals, that is down, D-O-W-N, and covering them with the leather. She is the wall that protects the members of the family against all kinds of dangers. She prevents dangerous winds and snow from harming the members. A family is unimaginable without the mother. The qualities of a woman needs to face the challenges of life. You see, the quality, second question in let us discuss is, the qualities of a woman needs to face the challenges of life. That's all. Let us see that one. A woman should have many qualities to face the challenges. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിന്റെ പല പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ, many qualities she should have. First of all, she should be educated. Woman should have education. She should be an educated woman, because education tells a woman of her duties and rights. Okay, education is telling a woman, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നയായ സ്ത്രീക്ക് അറിയാം അവളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അവളുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളും, റൈറ്റ്സ്. ഡ്യൂട്ടീസ് മീൻസ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ, റൈറ്റ്സ് അവകാശങ്ങൾ എന്തെന്ന് അവർക്കറിയാം. Secondly, let us see what is second. She should be employed in order to obtain some income. Okay, if a woman is educated, she will be employed. അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടും, ജോലിയിലൂടെ അവൾ പണം സമ്പാദിക്കും. In order to obtain some income which empowers her. അങ്ങനെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുന്നു. Thirdly, so education, employment, income, and thirdly, she should have a leadership quality. This we have come across in the 3 L's of women empowerment, Christine Lagarde. Okay. Thirdly, she should have a leadership quality. They are invested with wisdom. Of course, women എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിൻ്റെ വിശാലമായ ശേഖരങ്ങളുള്ളതാണ്. വിസ്ഡം, അറിവ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അവർക്ക് എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കറേജ്, സോ വിമൻ ഈസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് കറേജ്. ധൈര്യശാലികളാണ് പെൺകുട്ടികൾ. ഡിറ്റർമിനേഷൻ, തീരുമാനങ്ങൾ കൃത്യമായി എടുക്കുവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കും. കമ്പാഷൻ, അവർക്ക് അനുകമ്പയുണ്ട്. സ്വന്തം കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹ ജീവികളോട് അനുകമ്പ, കമ്പാഷൻ ആൻഡ് സിംപതി, അനുഭാവം അവർക്കുണ്ട്. ആൻഡ് എംപതി, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുവാനും സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് നീഡഡ്. സോ ക്വാളിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു വൺ ടു ഫേസ് ദ ചലഞ്ചസ്. സോ വിസ്ഡം, they are invested with wisdom, understanding, courage, determination, compassion, sympathy and empathy. Women should not be considered the weaker sex. So men, don't think that ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ധൈര്യശാലികൾ, പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വീക്കർ സെക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യശാലികളല്ല. No, that is not good. So there is nothing weak about them. Women are not having any kind of weak. They should dare the difference. That is a very important. So they should dare the difference. Risk എടുക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകണം. Difference and come into leadership roles, coming and getting the qualities, and men, as men do,
in their walks of life. That is what here we come to know. Let us go for the another question of let us discuss. So please try to understand. Then think and write is another important question. So let us see what is think and write. Analyze the theme of the poem, keeping in view the plight of women in the Indian social scenario. The theme of the poem is the importance of the women in the family. That is, what is the theme of the poem? Importance of women in the family. കുടുംബത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ആ പ്രാധാന്യം, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എനി വുമൻ എന്ന കവിതയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. A family is simply unimaginable without a woman. Without a woman, a family is unimaginable. ഒരു സ്ത്രീയിലാണ് നമുക്കൊരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനോ സങ്കല്പിക്കുവാനോ unimaginable സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. There is more so in the case of Indian women. So ഇത്തരം കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിമൻ എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. Women take care of the children. You see what are the activities women do? അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. Take care of the children, cook food, wash and do all other household chores. chores, chores. Chores means ഗാർഹിക ജോലികൾ. ചോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികളെയുമാണ് നമ്മൾ ചോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് ഡ്യൂട്ടീസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് അറ്റ് ഹോം ഹാപ്പൻസ് വിത്തൗട്ട് ഹെർ നോളജ്. അവളുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അറിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും വീട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഹെർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, വിത്തൗട്ട് ഹെർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അവളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ തന്നെ ഭവനത്തിൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല. ഷീ ഈസ് ദ പില്ലേഴ്സ്, റൂഫ്, വാൾസ്, ഡോർസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ്. ഒരു ഭവനത്തിന്റെ വാതിലുകളാണ്, ഒരു ഭവനത്തിന്റെ മതിലുകളാണ്, ഒരു ഭവനത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയാണ്, ഒരു ഭവനത്തിന്റെ തൂണുകളാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, she is the one who gives love to all. അമ്മയാണ് ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാരിക്കോരി സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നത്. She is the one who gives love to all and makes home a sweet place. മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാക്കി ഭവനത്തെ മാറ്റുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. So now we have understood that is the importance of a woman. Okay, so analyze the theme of the poem, keeping in view the plight of a woman, bad condition. Plight means that means unhappy conditions, very bad condition of women in the Indian social scenario. Let us see the second one. Identify the major figure of speech. That is a very important one when you go for writing or attempting the critical appreciation of the poem. Figure of speech is a very important one used in the poem and describe its significance, importance of these figures of speech in the poem. Let us see that one. The major figure of speech used in the poem is a metaphor. While I was teaching the class, I underlined the very important figure of speech used by the poet in the poem is a metaphor. രൂപകം എന്ന ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. മെറ്റഫർ, രൂപകം. A metaphor is a comparison. That is like a simile, but an extended comparison where the one thing is seen as another thing. That is a woman, ഒരു thing. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്താക്കി കാണുന്നു? As pillars, as wall, as roof, as a keystone. That is metaphor. It is a comparison. Okay. So comparison is here used as used one thing is seen as another. The entire poem is metaphor. The whole poem, entire means the full poem, is a metaphor because the woman thinks she is the pillars, walls, roof, doors of the house. She is the heat. That is also heat upon the earth. She is the heat and the light of the house, light of love of the house. In fact, she is the house. The woman
Herself is the house. The woman herself is the house. That is what. ആ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ത്രീ ഇൻഫാക്ട് മീൻസ് ദ വാസ്തവത്തിൽ, ട്രൂലി, okay, സത്യത്തിൽ, that is all. So I will read the answer, please listen. The major figure of speech used in the poem is metaphor. The metaphor is a comparison where the one thing is seen as another. The entire poem, the complete poem is a metaphor because the woman thinks she is the pillar, walls, roof and doors of the house, and she is the heat and light of the house. In fact, she is the house itself. Okay, then let us see question number 3. What is the quantum of work? What is the quantum means അളവുകൾ, എത്ര അളവിലുള്ള ജോലിയാണ്. What is the quantum of work done by woman? That is the question. By a woman in a house. ഒരു ഭവനത്തിൽ എത്ര അധികം ജോലികളാണ് ഒരു വുമൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്. Can it be reduced? ആ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന ആ ഭവനത്തിലെ ജോലികൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? How? അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും? That is the next question. The quantum of work done by a woman is tremendous. അത്ര അധികം ജോലിയാണ് ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്. Very tremendous job. She cooks for everyone in the family. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നു. Washes the plates. അവർ കഴിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു. പോട്ട്സ് ആൻഡ് കുടങ്ങളും ചട്ടികളും ചരുവങ്ങളും എല്ലാം കഴുകിയാണ്. പാൻസ്. വാഷസ് ദ ക്ലോത്ത്സ്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവ ഇസ്തിരിയിട്ടുന്നു. അയൺസ് ദം. അവയെല്ലാം ഇസ്തിരിയിട്ട് തേക്കുന്നു. ആൻഡ് കീപ്സ് ദം ഇൻ ദ കബോർഡ്. എന്നിട്ട് മടക്കി എല്ലാ അലമാരകളിൽ അടുക്കി പുറക്കി വയ്ക്കുന്നു. She has to clean the house. എന്നിട്ട് വീടെല്ലാം തൂത്തുവാരി അതെല്ലാം തുടച്ചെടുക്കുക. Cleans the house and the yard. മുറ്റം അടിച്ചു മാറുക, മുറ്റം തൂത്തെടുക്കുന്നു. And also to take care of the children's discipline. എന്നിട്ട് ആ ഭവനത്തിലെ കുട്ടികളുടെ അച്ചടക്കമെല്ലാം നന്നാക്കുവാനായിട്ട്, അച്ചടക്കം വരുത്തുവാനായിട്ട് അവൾ പ്രയത്നിക്കുന്നു. As well as their education. മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ അമ്മമാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു. Indeed, വാസ്തവത്തിൽ she has a lot to do. അങ്ങനെ ഭവനത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. Her work can be reduced. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഈ ഭവനത്തിലെ ജോലികളെ നമുക്ക് in 2 ways, 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. What is that one? One way is taking mechanical help. നമ്മളിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഗ്രൈൻഡർ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, അരപ്പ്, പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഈ അടുപ്പിലിട്ട് വിറക് വെച്ച് തീ ഊതുക, അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ്. സോ വൺ വേ ഈസ് ടേക്കിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ബൈ യൂസിങ് സം മോഡേൺ ലേബർ സേവിങ് മെഷീൻസ്. ഈ മോഡേൺ ലേബർ സേവിങ്, ഇപ്പൊ അത്യാധുനിക രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കാവുന്ന ചില യന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കല്ലിലും ഉരലിലും വെച്ച് പിന്നെ അരി അരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരി വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരുടെ ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ്. ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഹെർ വർക്ക് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹസ്ബൻഡ്. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല ഭാര്യയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് തന്നെ ഇവരുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ലവിങ് ചിൽഡ്രൻ, ദേ ക്യാൻ ലെൻഡ് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്. ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കോ തന്നെ പോയി ചെന്നിട്ട് തേങ്ങ തിരുവി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്ത പാത്രങ്ങൾ കഴുകി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് എന്താ ബ്രൂം ചൂലെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുറികളൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി കൊടുക്കാം, ഒന്ന് തുടച്ച് വാരിയൊക്കെ എടുക്കാം, അതുപോലെ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇൻ വേരിയസ് ജോബ്സ് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് അറ്റ് ഹോം. അങ്ങനെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹസ്ബൻഡും ലവിങ് ചിൽഡ്രനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ജോലി ഭാരം ഒരു പരിധി വരെ. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് വന്നത്. മോഡേൺ
certain labor saving machines കൊടുക്കുക, and loving and understanding husbands and children can reduce by giving assistance or helping hand to the mother in various jobs. Okay, that is a very important thing, and we will go for another questions. Okay, well, my dear students, try to understand these are the very important questions, because general questions you can expect from your question paper. Okay, based on the lesson you can understand general, you can expect general questions. Okay, you can expect general questions that will be very efficient for yourself, and we will be just going for another critical appreciation of the poem is another thing that we will be going for understanding this one. And please try to understand, you can expect the profile writing of Catherine Tynan. Okay, you can expect the profile writing, some important hints will be given over there. So based on the hints given there, you can understand actually the profile means the details of the author. ഒരു കവിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ നേതാവിൻ്റെയോ ഒരു പ്രൊഫൈൽ, അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറാക്കാൻ. സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് 3 years of women empowerment, and also we have completed what do we call it as Any Woman, the poem, and we have 2 more aspects, elements are there in the first unit's Flights of Freedom. One is Matchbox is a short story, and Holy Gallo is an anecdote, where also we will have come across the writers, and they will be having their own profile writing expectations should be there. So you must be prepared to write a profile writing. That will be a very important thing. So try to think about it. Let us discuss, think and write, read and respond. These are very important things which will give you more and more points. Okay, so they will give you more and more points, and you can gather up നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പോയിന്റ്സുകൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ തന്നെ മദറിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, ആ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഇതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഷീ ഈസ് ദ പില്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വാള്, റൂഫ് ആൻഡ് ഫയർ, ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് വൺ. Okay, so be very prepared to this one. Now we will pass on to the second activity, critical appreciation. Keeping in view the ideas discussed above, prepare an appreciation of the poem Any Woman. Very important one. It's a sure question you can expect in your final public examination. The poem Any Woman, written by Catherine Tynan, speaks of the importance of the woman. That is all. So if you have notes, it's very important, very simple. The poem Any Woman, written by Catherine Tynan, speaks of the importance of the woman in the family. First one, importance of woman in the family. First point. Then second one we have written in the other question answers. She is the pillars of the house, keystone of the arch. She is the pillars of the house, keystone of the arch, and is the roof and walls. Roof and walls. Roof and walls. You see, that is a very good. So roof and walls. She is the fire upon the hearth. The home would be colder than a stone without her. Very important one. The home would be colder than a stone without the woman. That is a very important thing. So try to understand, the woman is the pillars of the house, the keystone of the arch, and is the roof. Then, next paragraph. The children approach the woman for love. Yeah, the children approach her for love. The children approach the woman for her love. അവളുടെ സ്നേഹത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ലാളനയ്ക്കും വേണ്ടി അഫെക്ഷൻ, ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ. ചിൽഡ്രൻ, ആ കുട്ടികൾ അമ്മമാരെ സമീപിക്കുന്ന അവരുടെ സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. She is the light of their love, of course. Woman is the light of children's love. The children could hardly thrive. Hardly is a negative. Hardly means cannot. Not.
Hardly means negative. Hardly means not. Please try to take a note of that one. Hardly. Pattilla. Hardly means pattilla. That is meaning. The children could hardly thrive, could not live. Thrive means cannot live or cannot be happy without her support. Without the mother's support, children cannot live. She is the one. That is a very important. She is the twist that holds. She is the one who holds the family together. അമ്മയാണ് കുടുംബത്തെ മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Okay. No child wants to get away from the close knit അവരുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്, ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹവാത്സല്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാൻ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. She is all over the house. So the woman is all over the house from floor to roof. അപ്പോൾ തറ മുതൽ അടിത്തറ മുതൽ കൂര വരെ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ എല്ലാമാണ് സ്ത്രീ. Nothing happens without her knowledge. ഒരു അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അറിവില്ലാതെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. Without her knowledge, അറിവില്ലാതെ. She decorates the house, of course. She is making the house beautiful decoration. ഒരു ഭവനത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. And makes the children's bed cozy and warm. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, so filling the bed of the children with the soft hair of animals. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കിടക്കകൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ, കോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക, ആഡംബരപരമായിട്ട് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഉഷ്ണത നൽകുന്നതായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. She also protects the children from all dangers. കുട്ടികളെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. She is the door that guards against all kinds of troubles and tribulations. So അമ്മ ഒരു ഭവനത്തിന്റെ വാതിലാണ്. മറ്റുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആ അമ്മ ആ ഭവനത്തിന്റെ വാതിലായി നിന്നുകൊണ്ട് വാതിൽ അടച്ച് അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. She is the door that guards against all kinds of troubles and tribulations that come to trouble the inmates. Inmates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു വാതിലായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇൻമേറ്റ്സിനെ, ആ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. At the end of the poem, the woman praises to Jesus. അവസാനം ആ സ്ത്രീ ജീസസിനോട്, യേശുനാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ടു സ്പെയർ ഹെർ ലൈഫ്, അവളുടെ ജീവിതത്തെ എടുക്കരുതേ, ടിൽ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്രോപ്പർലി ഗ്രോൺ അപ്പ്. അവിടെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിക്ക് സ്വയം കാര്യശേഷിയോടുകൂടെ വളർന്നു വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും അവളുടെ ജീവൻ എടുക്കരുതേ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. അവസാനമായിട്ട് ആ സ്ത്രീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുനാഥനോട്. Okay, that is what we have come across, because this is the same points we are coming across in other things. Okay, these are the same things that we are coming across in other things. So I hope that you will be, and remember that ഈ points underline. Okay, all these points please underline and learn, and that we will be coming across. And let us go for the next paragraph. The poem is written in a simple language. Next, ഒരു critical appreciation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റിന്റെ തീമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കവിത എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷയെക്കുറിച്ച്. The poem is written in a simple language. You see, when you read the lines of the poem, the language is very simple, written in a simple language. ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. And an exquisite metaphor, you see, wonderful metaphor, exquisite, വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപകം എന്ന ഒരു കവിതയുടെ സാങ്കേതികമാണ് throughout the whole poem. The imagery is excellent. Imagery. So the poet uses imagery there. The woman doing all kinds of jobs and standing guard at the same time make us
Make us admire her capabilities. കുട്ടികളെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യവും നോക്കി ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ത്രീയെ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പരിപോഷിക്കുവാനും, അഡ്മയർ ഹെർ capabilities, അവരുടെ കഴിവിനെ നമുക്ക് തന്നെ കൈയടിച്ച് പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് തോന്നും. ഹെർ ലവ്, യു സീ, അമ്മയുടെ സ്നേഹം, ലവ് ഈസ് സൂപ്പർ, വളരെ പ്രാധാന്യം അർപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹം. ആൻഡ് there is utter unselfishness. അവിടെ നിസ്വാർത്ഥതയാണ് ഇൻ ഹെർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനങ്ങളാണ് അവൾ നൽകുന്നത്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് we also see the birth of Jesus in the manger. You see, ഈ കവിത വായിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ, ഉണ്ണിയേശുവായിട്ട് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ ചിത്രവും നമുക്കതിൽ കിട്ടും. We also see the birth of Jesus in the manger. We see the woman standing before Jesus praying to him. അമ്മ അവസാനം നസ്രയനായ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. To let her children, to let her live, ആ സ്ത്രീയെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കൂ. Till her children are grown up, അവളുടെ കുട്ടികൾ കാര്യശേഷിയോട് വളർന്നു വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും ആ അമ്മയെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവൾ കൈകൂപ്പി നസ്രായനായ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Catherine has painted a fine portrait. വണ്ടർഫുൾ പിക്ചറാണ്, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് അവൾ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. ഡിവോട്ടഡ് മദർ വിത്ത് വേർഡ്സ്, ഒരു ത്യാഗശാലിയായ ഒരു അമ്മയുടെ ചിത്രം വളരെ മനോഹരമായി വാക്കുകളിലൂടെ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ദ പോയം ഈസ് ഇൻ റയം. ഓക്കെ, പോയത്തിന് റയമുണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ അതങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ ആ പോയം അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ബട്ട് റൈം ഈസ് കീ. എ ബി അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ. ഫൈനലി വി ആർ എൻഡിങ് ദ പാരഗ്രാഫ് വിത്ത് ദ figures of speech, and also we are talking about the rhyming words and the rhyming scheme, metaphors, and all these things we are trying to know it about this one. Okay, so with that we come to the end of this textual activities for important question and critical appreciation of the poem. Please, after this class, you must read the whole poem again and again. Okay, you must read the poem, and you see the poem is in rhyme except in the first stanza. The rhyme scheme is A B. First stanza, 4 lines, do not have any kind of rhyming words, but rhyme scheme all other stanzas having A B. So with that, I am winding up the class, and hope that we will be next having our class with the short story Matchbox. Okay, thank you very much, and utilize the class.